they are catalase positive, oxidase positive. Oxidase positive bacteria are কি আগের ক্লাসে জিজ্ঞেস করেছিলাম oxidase positive pseudomonas. Do not forget pseudomonas. Catalase positive staphylo or strepto? Staphylococcus. Oxidase positive হয় staphylo? Okay. Then next is it's capsulated. Okay, and it has pili. No আচ্ছা ব্যাকটেরিয়াল সেল স্ট্রাকচারের মধ্যে ফ্ল্যাজেলা পিলা এগুলো পড়ানো আছে? পড়ানো হয়নি? সেল স্ট্রাকচারের মধ্যে পড়ানো হয়েছে? They have pili. Okay, pili is a form of, it's not a organ for motility. It's a factor which helps in virulence. ঠিক আছে, virulence হেল্প করে, ঠিক আছে, pathogenesis হেল্প করে। And Neisseria meningitidis, commensal of nose nasopharynx. When some child is immunocompromised, for them there is a systemic invasion of the nosocomial whatever is nasal flora, whatever flora, it's a part of a normal flora. Normal flora একটা class হয়েছে না মাঝখানে? So Neisseria is a part of that. Okay, it's aerobic, but for the culture, if you write it that there is a need of 5% of carbon dioxide. Okay, so it's a facultative aero. Okay, it's not like facultative aero. Don't tell it's a absolute aero. It's a facultative aero. Okay. Oxidase metabolism, it's written because they produce the oxidase enzyme. Okay, next point is catalase oxidase positive, I told, and the last point is written pathogenic species required enriched media. So this is one of the fastidious organism. What are fastidious organism? First class e bolechilam. Fastidious means সহজে গ্রো করে না, পাতি বাংলায় সহজে গ্রো করে না। They need extreme environment, they need something more to grow. So the next slide, that একদম পয়েন্ট ওয়াইজ রয়েছে এখানে। মরফোলজি লিখে দিবি কি কি বললাম পয়েন্টস। গ্রাম পজিটিভ ডিপ্লোকক্কাই, ক্যাপসুলেটেড, নো স্পোর, নো ফ্ল্যাজেলা, ঠিক আছে। সাইজ হচ্ছে 0.8 to 0.6 micrometer, ঠিক আছে। সাইজ ইজ like this, gram negative diplococci capsulated. Okay, I'll show you a slide. আচ্ছা, কেউ একজন আমাকে মনে করাবেন নেক্সট সোমবার দিন আমি পজিটিভ স্লাইড নিয়ে আসবো গ্রাম নেগেটিভ ডিপ্লোকক্কাই। ওকে, নিয়ে আসবো সোমবার দিন থেকে সোম মঙ্গল বুধ প্রত্যেকে দেখবি গ্রাম নেগেটিভ ডিপ্লোকক্কাই। They can be intracellular or extracellular. Okay, সেলের ভিতরে কিরকম পাওয়া যায়? Imagine it's a giant cell. Giant cell is what প্যাথোলজিতে পড়ানো হয়েছে। Inflammatory response. Imagine এখানে নিউক্লিয়াসটা রয়েছে, ঠিক আছে, multilobulated nucleus is there. Okay, and we can see like this. In this color is gram negative. This is called intracellular. Okay, difference between meningitis and gonorrhea. Neisseria meningitis and Neisseria gonorrhea. Neisseria meningitis we can find both intracellular and extracellular. Gonorrhea we can find only in intracellular, rarely extracellular. If the giant cell bursts, then we can see extracellular. Okay, সুন্দর স্লাইডে পরিষ্কার দেখা যায়। Okay, so they can grow in blood agar and chocolate agar. Selective media হচ্ছে chocolate agar, কিন্তু blood agar ও grow করে। And growth is improved by blood or serum. So এটা enriched media, enriched করার জন্য কি ইউজ করছি? blood or serum. Okay, growth is also improved by, next point, 2 to 8% carbon dioxide. Okay, 5% on an average, ঠিক আছে, সেটা এমনি এয়ারে থাকে,
incubator. Okay, and temperature, optimum temperature is 36 to 39 degree centigrade, মানে normal incubator এ আমরা রাখতে পারি। pH is 6 to 8, ঠিক আছে। so we do not need to change the pH. alkaline pH এ কি গ্রো করে? alkaline pH কার লাগে? alkaline pH वाला मीडिया की alkaline দিয়েই নাম, alkaline peptone water কি গ্রো করে? vibrio cholerae, vibrio cholerae. so colonies are 1 to 2 millimeter in diameter. If you can remember it, it's very good. If you do not, don't take any stress. Okay, and another thing, this is the type, colony type, and one is bacterial morphology, another is colony morphology. Colony morphology ki colonies are 1 to 2 millimeter in diameter, convex, gray and transparent. Okay, no hemolysis seen on blood agar. Okay, hemolysis কাদের কাদের দেখা যায়? Staphylostreptor, ঠিক আছে, there is no hemolysis. Okay, biochemical properties told, oxidase-positive. Okay, and why? আজকে থেকে তোদের ব্যাকটেরিওলজি আমি পুরো একটা পিডিএফ নিয়ে এসেছি, ঠিক আছে, একটা একটা করে ব্যাকটেরিওলজি, বায়োকেমিক্যাল রিঅ্যাকশন, মিডিয়া পড়া হবে। ওইটার ছোট একটা পিডিএফ একজনকে দিয়ে দেওয়া হবে, সার্কুলেট অ্যামংস ইয়োরসেলফ, ঠিক আছে। প্রত্যেকটা ব্যাকটেরিয়ার বায়োকেমিক্যাল টেস্টের ছোট 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 করে রয়েছে। আজকে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস থেকে দেওয়া শুরু করা হবে, যেটা পড়ানো হবে ওটা দিয়ে দেওয়া হবে, সার্কুলেট করে নিবি নিজেদের মধ্যে, ঠিক আছে। অক্সিডেজটা আজকেই পড়ানো হবে, কি করে বায়োকেমিক্যাল রিঅ্যাকশনস গুলোর properties and what is the actual mechanism of that reaction. Okay, so next is, it is this is another difference. One difference I told between meningitidis and gonorrhea. One is, acha, let's write it down. Neisseria meningitidis and Neisseria gonorrhea. Eta always capsulated. Meningitis is always capsulated. It can be, cannot be capsulated. Gonorrhea, it is both intra, Neisseria meningitis is both intra and extra cellular. দেখতে পাচ্ছিস না? Neisseria gonorrhoeae is always intracellular. Next point is fermentation. Neisseria meningitis, it ferments both glucose and maltose. কি দেখতে পাচ্ছিস না বল? Intra extracellular. কোনটা intracellular? Gonorrhea is intracellular. Neisseria meningitis এর properties একটু বেশি, remember that. Always there is two, ঠিক আছে। It can ferment both glucose and maltose, but it cannot, gonorrhea cannot ferment maltose, it only ferments glucose. Okay, this is how we differentiate. Then it produces beta lactamase. ফার্মাকোলজিতে এখনো পড়ানো হয়নি, এএসটি এখনো পড়ানো হয়নি। বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক্স এর মধ্যে কোনগুলো পড়ে? বিটা ল্যাকটামেজ প্রোডাকশন করে, সো পেনিসিলিন কাজ করে না এগুলোর উপরে। দে স্টার্টেড প্রোডিউসিং বিটা ল্যাকটামেজ। ওকে, সো it needs higher antibiotic. So for the treatment we'll come to it, we use broad spectrum like cephalosporin group. Okay, penicillin group lekha thakbe drug of choice, you have to write it penicillin G, but after that you have to write nowadays cephalosporin, third generation cephalosporin we are using, like ceftriaxone, এগুলোর নাম তোরা শুনেই থাকবি, আমরা ইউজ করি যেগুলো। ওকে, তো তিনটে ইম্পর্টেন্ট virulence ফ্যাক্টর সুন্দর লেখা রয়েছে এখানে। ফার্স্ট হচ্ছে পলিস্যাকারাইড ক্যাপসুল, ঠিক আছে। গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া কি থাকে? LPS, lipopolysaccharide. For its, the polysaccharide membrane is the first virulence factor. Okay, it is phagocytic in nature. Phagocytic means সবার কাজ হচ্ছে, এই virulence factor গুলোর মেইন কাজ হচ্ছে engulfing the
বাকিগুলো virulence factor ভুলে গেছিস? গ্রাম পজিটিভ virulence factor ভুলে গেছিস? ভুলিসনি তো? পেপটিডোগ্লাইকেন আর মেমব্রেন বাউন্ড, ওটা এনজাইম, কোয়াগুলেসিস এনজাইম, মেমব্রেন বাউন্ড, স্টেফিলোকক্কাস, প্রোটিন এ, ভেরি গুড, প্রোটিন এ। সো আর টক্সিনস এর মধ্যে কি আছে স্টেফিলোকক্কাসে? আর চারটে, ওকে। এদের কি আছে? এন্ডোটক্সিন, নট এন্টেরোটক্সিন, ঠিক আছে? দে হ্যাভ এন্ডোটক্সিন। হ্যাঁ, I am talking about now meningitis. I am just revising. If you keep discussing amongst yourself like this, you will remember. Okay? Always keep discussing amongst yourself. ঝগড়া যদি যা করবি করবি, পড়ার সময় ডিসকাস করবি দুজনের সাথে, whoever you are comfortable with. Okay? Endotoxin. So they have endotoxin. Okay? That is another virulence factor. Number 3 is the enzyme IgA protease. So point by point write this 3. Okay? And these are common for meningitis and gonorrhea. Okay? IgA protease কেন? Why they produce IgA protease? IgA antibody কোথায় থাকে? Mucosal. It's a mucosal layer antibody. So normal, it's a normal commensal normal flora of Neisseria and nasopharynx. So there is also mucous membrane, nasopharynx and mucous membrane. So they produce IgA, so that the normal antibody which is supposed to penetrate this bacteria and which is supposed to cause the oxidation, it prevents that. Okay? Done. Virulence factor. Now pathogenesis. Natural host. ঠিক আছে? So if some person নাকে যদি কারোর থাকে, so নাকে and nasopharynx এ যদি থাকে ব্যাকটেরিয়া, so naturally it will spread by airborne. It's a airborne disease. So কিভাবে ট্রান্সমিশন, মোড অফ ট্রান্সমিশন, মিটে গেল পয়েন্ট। এইভাবে কোশ্চেন আসবে। Mode of transmission, virulence, pathogenesis, mode of transmission. Mode of transmission কি? Droplet borne infection. Okay. Next হচ্ছে they colonize in nasopharynx. I told you this point. Number is from nasopharynx the organism can enter into the bloodstream and spread to meninges and grow in the CSF. That's why আচ্ছা কাদের হয় কোন গ্রুপে? Meningitis is caused in a child aged between 2 to 18 years. Okay, 2 to 18 years. এদের কি হচ্ছে? 2 to 18 years যে বাচ্চাদের মধ্যে meningitis হচ্ছে, তাদেরকে we suspect CSF tapping, আমাদের লাম্বার পাংচার করে CSF fluid থেকে we find out Neisseria, we can find out Neisseria meningitis. Okay. একদম ছোট নিওনেটাল এজ গ্রুপে এনি আইডিয়া কোন কোন ব্যাকটেরিয়া করতে পারে মেনিনজাইটিস? এটা একটা পরে কোশ্চেন আসবে, ফাইনাল পেপারের সময় আসবে এই কোশ্চেনটা। meningitis caused in different age group. Neonatal meningitis. This is not neonatal. 2 years কিন্তু 2 years to 18 years. Neonatal meningitis. Haemophilus influenzae করে, ঠিক আছে? Another one, এটাও একটা ফ্যাস্টিডিয়াস অর্গানিজমের সময় এই নামটা বলেছিলাম, Haemophilus influenzae। এটা একটা ব্যাকটেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস নয় কিন্তু। Haemophilus influenzae, it has a AE, ওকে, পিছনে। সো আরেকটা কে করে? স্ট্রেপ্টোকক্কাস পড়ানো হয়েছে না? স্ট্রেপ্টোকক্কাসের মধ্যে কোন গ্রুপ পড়ে? প্যারাজেন্স করে না, অ্যাগালেকটেসি করে, ঠিক আছে? এগুলো ওই আমাকে তুই জিজ্ঞেস করছিলি পড়তে হবে কিনা, দিস ইজ ওয়াই দিস আর ইম্পর্টেন্ট। দ্যাট গ্রুপ বি গ্রুপ সি করে দেখবি ছোট 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 পয়েন্ট আছে স্ট্রেপ্টোকক্কাসে, ওগুলো পড়তে হবে, ঠিক আছে? টু রাইট দ্য কোয়েশ্চেন ইন আ syndromic approach. So the syndromic approach আসবে কোয়েশ্চেন। So if you get a question like this, a 4-year-old child came with complaint of
তোরা এখন মেডিসিন নিয়েতে যাচ্ছিস, মেডিসিন ক্লিনিক্স হচ্ছে। সাইন্স অফ মেনিনজাইটিস কি কি হতে পারে? মেনিনজাইটিস কি কি হতে পারে? ওটাকে কি বলে? হ্যাঁ সাইন, বাট দ্যাট ইজ ফর হোয়াট? বাবা নেক রিজিডিটি, আগে ওইটা বল। রিজিডিটি ইন নেক, নেক রিজিডিটি। টেল দ্য সিম্পলার টার্ম ফার্স্ট, তারপরে সাইন পরে বলবি, ঠিক আছে? আগে ফিভার, নেক রিজিডিটি, ইরিটেবিলিটি, ঠিক আছে, পুয়ার ফিডিং, দিস উইল বি দ্য কমপ্লেন। ওকে, ব্লাড ডায়াগনোসিস, গ্রাম স্টেনিং। ফার্স্ট গ্রাম স্টেনিং এ কি পাবি? gram negative diplococci, both intracellular and extracellular. I am talking about meningitis. Okay. Next is culture. Culture kishe korbi? Blood agar and chocolate agar. Okay. দুটোতে কি ফর্ম কি পাওয়া যাবে? pale gray colored colony, transparent, okay, without any hemolysis. This much you can write. Oxidase test is positive. Fermentation test এর মধ্যে it ferments glucose and maltose. Okay, latex agglutination test serology will come later, ঠিক আছে? But this you have to write. Latex agglutination test, this LAT, এই কটা ব্যাকটেরিয়ার জন্য you remember it, ঠিক আছে? serology যখন আস্তে আস্তে দেখানো হবে what is LAT দেখানো হবে, latex agglutination test দেখানো হবে। But as of now for this trimester you remember the test name, latex agglutination test, you can do it for meningitis, ঠিক আছে? This is the typical picture. See, this is intracellular. Okay, সেল গুলোর ভিতরে যে পিকচারটা আমি দেখালাম, it's not clear. আমি একটা প্রপার স্লাইড নিয়ে আসবো, স্লাইডে তোরা নিজেরাই খুঁজে পাবি। Plenty you will get to see. ঠিক আছে? There are few extracellular also, you can see there. সেল ওয়ালের বাইরে এগুলো, these are extracellular. Okay, this is the colony morphology. This is how the colony looks. Sometime you can get a smaller colony, at a bigger size. This is typical. Size of the colony should be like this. Sometimes you get a smaller colony, you get a little bit drier colony. Further colony morphology দেখে বুঝতে পারছিস না, further you have to do the catalase and oxidase test. If it's a oxidase positive, then you can rule out. Sometime what I told, we normally here we use human blood agar. Hemolysis we see best in sheep blood agar. So we for staphylococcus also we cannot see sometime hemolysis all the time in blood agar. Okay, so আমরা কলোনি থেকে প্লেট থেকে কিছুই বুঝতে পারছি না। নেক্সট টেস্ট আমরা কি করব? ক্যাটালেস করব। ক্যাটালেস অলসো পজিটিভ ফর স্টাফিলোকক্কাস। ওই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য what we will do? Oxidase test. Okay, oxidase test, this is the oxidase test. Oxidase test, how we do it? This is called pour plate technology. Okay, Kovacs oxidase reagent, directly we pour on the colony. Okay, there is a blue color formation. This is actually we do not destroy the whole colony. How we do it? We take an oxidase strip and we take a small colony, and within 10 seconds the paper will turn blue. In the practical class for next 3 days you will be studying the method behind oxidase reaction. Okay, mannitol fermentation is also positive. Mannitol, maltose, glucose fermentation. Okay. So drug of choice, penicillin G I told, and sorry, this is gonorrhea korte hobe chole. Sulfonamides, ঠিক আছে? Sulfonamides এর মধ্যে we do not use sulfonamides, we use third generation cephalosporins like cefotaxime, ঠিক আছে? Cefoxitin, if we write this, if you can write this. Okay,
Third generation cephalosporin, 2 examples, cefoxit এখানে কি আছে, cefotaxime আছে, ceftriaxone আছে, ঠিক আছে। these two drugs if you remember it's enough। মানে গেল meningitis done, ঠিক আছে। meningococcal vaccine nowadays it's under national immunization guideline, it's already included, meningococcal vaccine সব বাচ্চাকে দেওয়া হয় কিন্তু এখন, okay। And what the last line ta meningococcal vaccine, it contains the capsular polysaccharide, so ami ki bollam, the capsular polysaccharide is a virulence factor, so if we inject in a child in a small dose, it produces antibody against the capsular polysaccharide, okay। The antigen we are pushing inside through vaccine and the body is producing antibody, so the capsular polysaccharide was a virulence factor and also a component of the vaccine, okay। Next is gonorrhea। Neisseria gonorrhea te ki hoy, gonorrhea hoy basically, ঠিক আছে, which is a STD। Another is neonatal conjunctivitis, this is called ophthalmia neonatorum, ঠিক আছে। Why it happens, how it happens? If a mother is gonorrhea positive, normal vaginal delivery, we suggest not to go for normal vaginal delivery. Before, nobody used to know how the baby is suddenly getting a swollen eye, redness of eye and everything. This is how they used to get, okay। Nowadays it's been avoided, gonorrhea মেয়েদের অত কম এখন অত হয়ও না, পেরিফেরিতে হয়, এখানে প্রচুর PID কেস দেখতে হবে। What is PID? PID is pelvic inflammatory disease। A patient will come with complaint of lower abdominal pain, typical pain in the pelvic area, white discharge, okay, foul smelling white discharge, you have to suspect it as a case of PID and you have to take a high vaginal swab, send it for gram stain, culture sensitivity and also acid fast stain, because PID caused by, this is how also gonorrhea can come as a question, in a syndromic, from a syndromic approach. A lady came with a complaint of this. Her husband had a history of gonorrhea, so you have to proceed like this, okay। First take a high vaginal swab, send it for gram stain, then whatever the lab diagnosis I told, you have to proceed with that, okay। So what are these? These are oval shaped, that was kidney bean shaped, these are oval shaped, they are also next to each other, but you will not be able to see the proper kidney bean shaped structure, they are oval shaped, okay। Size is a bit smaller than ওটা ছিল 0.8 to 1 micrometer, 10 micro, I think 10 micrometer like that. This is a bit smaller than Neisseria meningitidis, okay। And occurs in pair, these are also non-motile, capsulated and half pili, these are similar with meningitidis. Culture can grow in enriched media, same, okay, and it needs 5 to 10% CO2. So these are all facultative aerobe. Remember these terms, facultative, fastidious, don't get confused. Fastidious means who needs extreme condition to grow. Facultative means it might or might not need, typically facultative aerobe or facultative anaerobe। anaerobes পড়ানো হয়নি না, anaerobes I think আছে তোদের এই ইয়েতে, anaerobes আছে, okay। Optimum pH same for both, ঠিক আছে, same for meningitis and same for gonorrhea। These are the virulence factor, pili, I told it's a part of a virulence factor, so more than lipopolysaccharide, pili is the, for meningitis I told the first you have to say for the polysaccharide membrane, okay, then polysaccharide membrane পরে কি ছিল, IgA protease and endotoxin, here it's most important is the pili, okay, for and other two are same,
This outer membrane protein, you have read it in gram-negative bacteria cell wall structure, outer membrane protein. Okay, these are called the outer membrane protein. These are called porine channels. Okay, these are the polysaccharide membrane. They have a outer membrane protein like this in between. Go and open the, if you have the book, you can open the gram-negative cell wall structure, you can see the outer membrane protein. So they have the outer membrane protein. In general, যে কোনো ব্যাকটেরিয়ার জন্য gram-negative cell wall structure খুলবে, you will get to see how the outer membrane protein works as a virulence factor for every gram-negative bacteria. ঠিক আছে? So they also produces endotoxin. Endotoxin is same. They do not have IgA protease. Okay, IgA protease is for meningitidis. IgA protease is there. Here in this slide is written IgA protease. It's not important for this one. It's important for meningitidis. Okay, they ferment only glucose and oxidase-positive. Okay, sir. Next is pathogenesis. Pathogenesis is meningitis spreads by airborne. I mean droplet borne infection. This is sexually transmitted, both males and females. Okay, and what else? The normal. They belong to normal vaginal flora. Okay, in the cervix, in the vagina. Okay, female for the females. Okay. One second. Here you can see rectum, urethra for the males. Okay, for the males in the urethra, these are the normal places where they can see, they can stay. Pili, what it does actually, it helps to bind the bacteria itself with the mucosal layer structure. Okay, so this pili helps to get the bacteria attached with the mucosal membranes. Okay, lab diagnosis is same for both the bacteria. Okay, sir. See, cervical discharge, we do not, there is nothing called cervical discharge. It's written cervical discharge is vaginal discharge. Okay, so high vaginal swab, you have to take high vaginal swab for this. Gram stain, culture, oxidase test, and then biochemical reaction. দুটো একই রকম লাগে, ওটার জন্যই বললাম আমি gonorrhea স্লাইড নিয়ে আসবো, টিপিক্যাল gonorrhea স্লাইড নিয়ে আসবো. I have one slide, wait, I will show you. I don't know if you can see this. বোঝা যাচ্ছে? দুটো এক নয়. There is no that. What I told, if the giant cell bursts, it will go outside. Okay, it will go outside. See here, burst করেছে this giant cell. That's why it came outside. I'll get this slide next week. একবার কেউ এটা মনে করাস, আমি ভুলে গেছি. ঠিক আছে, স্লাইডটা নিয়ে আসবো, সবাই নিজেরা খুঁজে ছবি তুলবি. এই ছবিটা দুটোর একই ছবি দেওয়া আছে এই স্লাইডটাতে. ঠিক আছে, this is important for gonorrhea. Selective media, থায়ার মার্টিন আগার, নামটা মনে রাখতে হবে. থায়ার মার্টিন আগার, মুলারিন্টন আগার নয়, ওটা ভুল লেখা আছে. থায়ার মার্টিন আগার. ঠিক আছে, থায়ার মার্টিন আগার, চকলেট আগার, and this is selective media. ঠিক আছে, চকলেট আগার and blood agar. This is what test? Oxidase test. ঠিক আছে, ব্লু কালার হয়েছে অক্সিডেজ রিএজেন্ট পোর করার পরে. ঠিক আছে, কোভ্যাক্স অক্সিডেজ রিএজেন্ট বলা হয়, বিকজ কোভ্যাক্স বার করেছিল তাই. সেম বাবা, অক্সিডেজ রিএজেন্ট সেম ফর বোথ, everyone.
অক্সিডেজ আর ইন্ডোল টেস্ট, ঠিক আছে, এই দুটোর কোভ্যাক্স রিএজেন্টের একটা এত বড় নাম আছে, ওই নামটা জাস্ট যেদিনকে ভাইবা দিতে আসবি তার আগের দিন ওই নাম দুটো পড়ে আসবি, ওই নাম দুটো জিজ্ঞেস করবে। ওই যে শুধু টেট্রামেথাইলটা লেখা আছে বইটা খোল, একটা বড় নাম পাবি, টেট্রামেথাইল প্যারাঅ্যামিন প্যারাবেনজাইল, ইভেন আই হ্যাভ ফরগটেন দ্য নেম, ওটা একবার বইটা খুলে দেখলে তারপরে আমিও ভুলে যাই এই নামটা। It was like a tongue twister, both the reagent, indole and এই দুটো similar লাগে, দুটোই একরকম, but you have to memorize it just for the sake of your viva exam, ঠিক আছে। এই যে the point I was telling, it does not ferment maltose. This is how we differentiate between gonorrhea and meningitidis. Does not ferment maltose. Treatment: tetracycline. If beta lactamase is positive strain, tetracycline actually use করে না, use এখন সবেতেই broad spectrum cephalosporin use করা হয়। যা ব্যাকটেরিয়া তোদের আসবে, if you can write one treatment broad spectrum antibiotic and next you write cephalosporin, third generation, second generation cephalosporin, it's enough. Okay, prevention is involves safety measurement, okay, barrier method, specially required barrier method in this type of cases, sexual intercourse or whatever with prevention with barrier method, because it is a sexually transmitted disease. Done. Small class, small topic, গিয়ে এটা ফটাফট পড়ে ফেলবি।